El sol australiano de verano cae perezosamente sobre el césped trasero de la familia Svilicic. Charlotte de apenas 17 meses jugaba felizmente, su risa infantil flotando en el aire. A pocos metros con el Doberman de la familia. Recién adoptado y en integrandos, vigilaba con la calma concentrada de su raza. Una sombra oscura en el brillante paisage. Asterisk la amenaza lego sin aviso. Sin el crujido de joyas, un peligro tan rápido que desafío la percepción humana. Una serpiente marina oriental, una de las más venenosas del mundo, se deslizó silenciosamente desde el borde de las flores. Una criatura de muerte camuflada en la payasica. Y se dirigió directamente hacia los pies descalzos de la niña. Con reaccionó con una violencia que jamás había mostrado. No hubo ladridos de advertencia ni gruñidos. Solo un cambio instantáneo de calma y furia, sus músculos tensos como alambres. Su mirada se fió en el reptil invisible para los humanos. Y supo que no había tiempo para la diplomacia. Solo para la acción pura y desesperada. En un instante borroso. Cuando la serpiente se preparaba para su ataque con salto. No fue un movimiento de protección lateral. Fue un asalto directo, lanzando su cuerpo robusto contra la frágil Charlotte. Golpeándola con fuerza y arrojándola a casi un metro de distancia del punto exacto del ataque. Charlotte rompió en un llanto histérico. No por miedo a la serpiente que nunca vio, sino por el dolor sordo de la la incomprensible traición de su perro. Su madre Catherine que estaba cerca corrió al escuchar el grito. Su mente registrando solo el caos. El perro agresivo y la niña magolada. El horror se hizo real en ese momento. Mientras Catherine se acercaba para regagar a con, vio el verdadero objetivo de su violencia. El Doberman, lejos de atacar a la niña, se interponía entre ella y la serpiente. Con emisió un alito de dolor punzante y cayó, sus patas temblando violentamente. El Doberman había recibido el golpe mortal destinado a su dueña. Con era un Doberman de pedigree, adoptado por la familia Svilicic apenas 4 días antes del incidente. Un periodo corto que no impedía una conexión profunda con la pequeña Charlotte. Los Doberman son conocidos por su inteligencia. Lealtad feroz y un instinto de protección que se activa de inmediato cuando sienten que su manada está en peligro. Con se había integrado silenciosamente a la rutina, observando los movimientos de la niña con una atención que iba más allá de la simple curiosidad. Charlotte, con apenas 17 meses, era un torbellino de energía y inocencia. Ajena a los límites y a los peligros del mundo natural. Su pequeño universo se extendía por el patio trasero, un espacio que sus padres consideraban seguro. Pero que en realidad era una frontera porosa, con el indefinido bush australiano. Su tamago y su incapacidad para percibir el peligro la conversión en una presa fácil y vulnerable del patio, aunque bien cuidado, albergaba una amenaza mortal. La serpiente marina oriental. Extremadamente rápida y poseedora de un veneno neurotóxico, que atacar el corazón y el sistema nervioso. Esta especie es responsable de la mayoría de las muertes por mordedura de serpiente en Australia. Su velocidad hace que el tiempo de reacción humano sea prácticamente nulo. La conexión de con y Charlotte, aunque joven, demostró ser más fuerte que cualquier lozo de sangre. El perro había reconocido en la niña a su más prechada y vulnerable carga. Su violento acto de error a Charlotte no fue un accidente ni un juego rudo. Fue una decisión instintiva para sacar a la niña del radio de ataque letal, priorizando la seguridad de la niña sobre su propia integridad física. La lucha de Con por proteger a Charlotte estaba a punto de convertirse en una batalla por su propia vida. El veneno de la serpiente, introducido en el cuerpo del Doberman, desencadena una carrera contra el tiempo que pondría a prueba no solo la ciencia médica, sino la fuerza del vínculo que se había formado en solo 4 días, demostrando que la lealtad de un Doberman no conoce de antigüedad, solo de necesidad.
El Lanto desconsolado de Charlotte se fusionó con el alito de dolor de can. Creando una sinfonía de terror que rompió la paz de la tarde, y Catherine la madre tardó solo un segundo en procesar la verdad. El instante en que sus ojos registraron el movimiento rápido y oscuro de la serpiente marina oriental que se deslizaba hacia la maleza y, simultáneamente, la forma en que Khan se desplomó, sus patas delanteras cediendo bajo el peso de su cuerpo, comprendió el acto de sacrificio. El Doberman no había atacado a la niña. La había salvado, lanzándola fuera del camino del golpe mortal que ahora corría por sus propias venas. Catherine actuó con una velocidad instintiva que superó el pánico. Levantó a Charlotte, enagolada y gritando, y la dejó al cuidado de una vecina que había acudido al ruido. Sus palabras apenas intelligibles entre el torrente de ordenes y la urgencia que la consumía, pues sabía que cada segundo era una cuenta regresiva letal contra uno de los venenos más potentes de Australia. Regreso junto a Khan que yace debatia en el suelo, su respiración se hacía superficial y errática. Y Catherine pudo ver claramente las marcas diminutas pero fatales de la mordedura en el costado del Doberman cerca de sus patas traseras. Con una fuerza nacida de la desesperación, arrastró los 40 kilos del perro hasta el coche. El cuerpo flácido y pesado de Khan resbalando contra el asiento del pasajero. Y comenzó la carrera más aterradora de su vida hacia la clínica veterinaria. Más cercana. Una distancia que en conditions normales le tomaría 20 minutos y que ahora sencha como una travesía imposible a través del tiempo. Mientras conduce con una temeridad controlada, tocando a claxon y suplicando mentalmente por cada luz verde. Catherine no podía dejar de mirar a Khan, su gran y fuerte protector ahora reducido a un temblor de músculos incontrolables. Cabeza colgando pesadamente, y en su rostro, que siempre había sido tan noble, se reflejaba una agonía que rompía el corazón. El veneno neurotáxico de la serpiente marina estaba actuando con una eficiencia brutal, atacando el sistema nervioso central, paralizando gradualmente la capacidad de Khan para respirar y controlar sus músculos, y Catherine sabía que si el perro perdía la conciencia, la probabilidad de supervivencia sería casi nula. Al llegar a la clínica, Catherine rompió gritando el nombre de la serpiente, su voz ronca de tanto gritar. Y el veterinario de guardia, el Dr. Alistair, un hombre curtido por los peligros del bush, reconoció inmediatamente la gravedad de la situación. Un Doberman grande y colapsado por una mordedura de serpiente marina requería una acción inmediata y agresiva. El equipo médico se movió con una precisión frenética, colocando una vía intravenosa, y la prioridad era el antiveneno, un recurso escaso y caro que debía administrarse antes de que el veneno causara un daño irreversible en el corazón o el cerebro. El Dr. Alistair explicó a Catherine con sombría franqueza que la dosis necesaria para un perro del tamaño de Khan era considerable y que incluso con el antiveneno las horas siguientes serían críticas, ya que el cuerpo del perro tenía que luchar contra el daño que el veneno ya había causado a nivel celular. Mientras le inyectaban las primeras dosis, Khan convulsionó levemente, una reacción violenta de su cuerpo a la toxina y al medicamento. Y Catherine se aferró a la camilla, susurrando el nombre del perro, y repitiendo una y otra vez que era un buen chico, un hero, intentando inyectar su amor y su voluntad de vivir en el cuerpo envenenado del Doberman. El Dr. Alistair inició un protocolo agresivo de fluidos y medicamentos de apoyo, sabiendo que la batalla no solo era para neutralizar el veneno, sino para mantener vivo el cuerpo de Khan durante la parálisis inevitable. La clínica se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa contra el tiempo y la toxicidad, donde el único consuelo de Catherine era saber que, gracias al sacrificio de Khan, Charlotte estaba segura en casa, ajena a la lucha a muerte que se libraba por la vida de su protector. Khan fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos de la clínica veterinaria,
An espacio estrelazo, y leno de los sonidos constantes de los monitores de vida. Y al Dr. Alistair y su equipo trabajaron sin descanso para mantener al Doberman al bord de la vida. El veneno de la serpiente marin había saturado su sistema, y aunque el antiveneno había comenzado a neutralizar la toxina libre en la sangre, el daño ya infligido al tejido nervioso y muscular era severo, obligando al equipo a vigilar cada función vital, especialmente la respiración, que se mantenía débil y superficial. El cuerpo fuerte y musculoso de Khan era ahora su campo de batalla. Estaba intubado y asistido en su respiración, una medida desesperada para evitar el colapso pulmonar, y sus hoyos abiertos pero vidriosos apenas registraban el mundo exterior. Sumido en una parálisis tóxica que lo dejaba vulnerable y completamente dependiente de las máquinas. Catherine permaneció en la clínica, incapaz de irse, sentada en una silla incómoda de la sala de espera, sintiendo el frío en sus huesos que no era solo la temperatura del hospital, sino la angustia de la espera, la culpa pensante de haber estado tan cerca y no haber visto la amenaza, y la abrumadora certeza de que su hija estaba viva gracias a la nobleza de un animal, que solo había conocido a su familia por unos pocos días. Los efectos secundarios del antiveneno, un suero potente y derivado que introduce una carga inmensa en el sistema inmunológico, comenzaron a manifestarse y can experimento episodios de fiebre alta y escalofríos, y el equipo veterinario tuvo que administrar medicamentos para controlar estas reacciones, añadiendo capas de complejidad a su ya delicado estado. Verlo luchar contra el dolor y la parálisis era una tortura para Catherine, que solo podía acercarse de vez en cuando a su jaula de cuidados intensivos para susurrar palabras de aliento y acariciar su cabeza inerte. Catherine finalmente contactó a Troy, su esposo, quien había regresado a casa para ocuparse de Charlotte, y la noticia golpeó a Troy con la fuerza de un rayo. La IRA por el peligro pasado se mezcló con un inmenso orgullo por Khan y un terror paralizante por su estado actual. Y se apresuró a unirse a Catherine en el hospital, y juntos compartieron la agonía y la esperanza de la espera. Las primeras 12 horas fueron un limbo, un tira y afloya constante entre la vida y la muerte. El Dr. Alistair fue cauteloso, advirtiendo que, aunque Khan era fuerte, la cantidad de veneno absorbida era significativa y que las próximas horas determinarían si el daño cardíaco era permanente. La historia de Khan comenzó a difundirse por la comunidad, primero por la vecina y luego por el personal de la clínica. Y la gente empezó a ligar al hospital, dando flores y tarjetas de apoyo en la recepción. Una muestra de cómo el acto de sacrificio del Doberman había tocado la fibra sensible de la ciudad. El punto de inflexión, luego al amanecer, 18 horas después de la mordedura. El Dr. Alistair encontró a Khan intentando mover ligeramente una de sus orejas. Un gesto minúsculo que era, para él, una señal monumental de que el sistema nervioso del perro estaba comenzando a despertar de la parálisis y que la voluntad de Khan para vivir no había sido aplastada por el veneno. El veterinario, con una rara sonrisa de alivio, explicó a los civiles que la crisis más aguda había pasado. La batalla por la recuperación sería larga y tediosa. Y requeriría una fisioterapia intensiva para recuperar la fuerza muscular. Pero Khan había sobrevivido a la fase letal. Este pequeño movimiento, esta sutil promesa de vida, dio a Catherine y Troy la fuerza para continuar la vigilia, sabiendo que su hero canino estaba luchando con cada fibra de su ser para reunirse con su manada, y con la pequeña Charlotte, cuya vida había salvado un costo casi fatal da la supervivencia era solo la primera victoria. La recuperación de Khan se reveló como una batalla de resistencia y paciencia que pondría a prueba la devoción de la familia Svilicek. Cuando Khan fue finalmente dado de alta de la UCI, su estado era de una debilidad espantosa. El veneno. Y la potente dosis de antiveneno lo habían dado apenas capas de sostener su propio peso.
y el otrora musculoso Doberman ahora se movía con dificultad, arrastrando sus patas traseras, una sombra de su antigua fuerza. LDR Alistair prescribió un régimen de fisioterapia intensiva, advirtiendo a Catherine y Troy que la recuperación sería un camino largo y frustrante, pero essential para que con recuperar la movilidad completa. Las sesiones de fisioterapia comenzaron con ejercicios pasivos, donde Catherine masajeaba y movía suavemente las patas paralizadas de con, intentando despertar la memoria muscular y estimular la regeneración nerviosa, un proceso lento y tedioso que requería horas de dedicación diaria. El siguiente paso fue la hidroterapia. Con suspendido en un arns sobre una cinta de cor sumergida en agua tibia, utilizaba la flotabilidad para aliviar el peso de su cuerpo mientras intentaba dar pasos. Y fue en estas sesiones donde se manifestó por primera vez el espíritu inquebrantable del perro. Aunque exhausto y dolorido, con se esforzaba, con sus ojos fijos en sus dueños, moviéndose por la voluntad de vivir y de volver a su deber de protección. El compromiso de la familia fue total. Troy asumió la responsabilidad de las terapias en casa, mientras Catherine manejaba la logística de las visitas a la clínica. El costo financiero y el agotamiento emocional eran inmensos, pero la imagen de Charlotte jugando alegremente una vida salvada era el único pago que necesitaban. La presencia de Charlotte de 17 meses en las sesiones de rehabilitación de Can fue fundamental. La niña, ajena a la gravedad de lo ocurrido, se acercaba a Can con su alegría habitual, abrazándolo torpemente y dando palmaditas. En la cabeza y el perro, al sentir el toque de la niña, reaccionaba con una energía que no mostraba con los demás. Su cola débilmente moviéndose, y el efecto de Charlotte parece ser el catalizador más potente para su recuperación, probando que su instinto de protección seguía intacto. Mientras Can lujaba en privado, su historia explotó en el ojo público. Los medios de comunicación australianos y luego los internacionales recogieron la narrativa del Doberman adoptado de 4 días que se sacrifica por la niña. Y Can se convirtió en un hero instantáneo, un símbolo de la lealtad más pura. La familia Svilicek inicialmente reacia a la atención, se vio obligada a manejar una avalancha de solicitudes de entrevistas, donaciones y regalos para Can. Y decidieron utilizar la plataforma para crear conciencia sobre el peligro de las serpientes en los patios suburbanos y, más importante, para defender la nobleza de la raza Doberman, a menudo malentendida. Catherine relató repetidamente el momento en que Can la arrolló, describiendo la acción no como un ataque, sino como una decisión calculada y amorosa para minimizar el daño a la niña, y el Dr. Alistair, al ser entrevistado, confirmó que la supervivencia de Can se debía no solo a la rapidez del antiveneno, sino también a la asombrosa fuerza de voluntad y el excelente estado físico previo del perro. Después de semanas de trabajo agotador, Can logró dar sus primeros pasos sin ayuda, aunque tambaleantes y rígidos, y el momento fue capturado en video por Catherine, compartiéndolo en red social, lo que provocó una efusión global de alegría y apoyo. La clínica veterinaria se llenó de cartas y de buenos para el perro. Y Can pasó de ser un paciente a una leyenda viva, demostrando que la lealtad, cuando se enfrenta a la muerte, puede ser una fuerza curativa tan poderosa como la medicina. La recuperación de Can fue una lección diaria para la familia. El cuerpo puede romperse, pero la voluntad, impulsada por el amor, puede restaurar incluso lo que parece irrecuperable. La recuperación de Can, aunque incompleta en detalles finos de su movilidad, fue lo suficientemente avanzada como para permitirle asistir a la ceremonia de condecoración más significativa de su vida, un evento organizado por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), don Can sería oficialmente reconocido con la Medalla al Valor Animal, el máximo honor otorgado a una mascota en Australia.
El evento fue un torbellino de emociones, con periodistas y dignatarios reunidos para celebrar la lealtad que trascendía la lógica humana. I can, visiblemente recuperado pero an moviendos con una rigidez digna se mostró con una serenidad que contrastaba con la pompa de la ocasión. Su único enfoque era la presencia de Catherine Troy y, sobre todo, la pequeña Charlotte. Troy subió al podio. Su voz se quebró al describir la escena del patio trasero, recordando el momento en que la confusión se convirtió en una certeza aterradora. Y su discurso se centró no solo en el acto de salvar a su hija, sino en la nobleza de una raza a menudo malentendida, resultando que con en solo 4 días, había hecho el juramento ms sagrado de protección. Catherine, por su parte, sostuvo a Charlotte en sus brazos. Y su testimonio fue un torrente de gratitud, enfatizando que el milagro no fue que la niña sobreviviera, sino que con eligiera tomar el veneno en su lugar. El momento culminante fue cuando la medalla fue colocada en el collar de Con. La multitud aplaudió de pie, y el Doberman, en lugar de mirar a la audiencia, se inclinó para olfatear la mano de Charlotte, una interacción íntima que encapsuló el significado de todo el evento. La condecoración de Con fue mucho más que un premio. Fue una validación de que el amor instintivo puede ser la forma más elevada de heroísmo, y la historia se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias que dudaban sobre la adopción de razas grandes y poderosas. Después de la ceremonia y la oleada de atención mediática, la familia Svilicek decidió que era hora de regresar a una normalidad controlada. Restringieron las entrevistas, buscando proteger la paz de Charlotte, y centraron sus esfuerzos en la recuperación total de Can, la verdadera recompensa luego cuando Can pudo regresar a casa de forma permanente y, sin dudarlo, asumió su puesto de guardia junto a Charlotte. El perro ya no dormía en el otro extremo del pasillo, sino que se acercaba junto a la cuna, y más tarde, junto a la cama pequeña. Su presencia constante actuando como un bálsamo curativo para la ansiedad subconsciente de la familia. El vínculo entre Con y Charlotte era inquebrantable. La niña, aunque demasiado pequeña para recordar conscientemente el trauma, mostró una confianza y un afecto sin límites hacia el Doberman, y Con por su parte, era excepcionalmente suave. Con ella, permitiendo subir a su lomo y tirar de sus orejas con una paciencia que no mostraba con ningún otro miembro de la familia. Sus cicatrices de la mordura, ahora un recuerdo descolorido, sirviendo como un símbolo silencioso de su juramento. La familia Svilicek utilizó la fama de con responsabilidad, colaborando con organizaciones que trabajaban con perros detectores de veneno y promoviendo la adopción de Doberman, y su mensaje fue constante. La lealtad no se compra con dinero, sino con amor y avisos. Un animal adoptado hace solo 4 días te enseñará el significado más profundo del sacrificio. Los premios se archivaron y los flashes de las cámaras dejaron de apuntar a la granja de los Svilicek, pero la presencia de Con continúa siendo el centro gravitatorio de la vida familiar. Aunque su recuperación física, si bien milagrosa, no fue total. Y que la virulencia del veneno y el trauma que supuso la dosis masiva de antiveneno dejaron una sutil cojera en su pata trasera. Un recordatorio permanente y honorable de su sacrificio, y Catherine y Troy se aseguraron de que la vida del Doberman se ajustara a su nueva realidad. Con caminadas más suaves y un puesto de descanso siempre acolchado y cálido. Con asumió su nueva normalidad con la dignidad que lo caracterizaba. Su ligero caído no disminuye su vigilancia que se había intensificado. Si antes era un protector, ahora era un vigilante absoluto. Con su oído y olfato siempre sintonizados a la respiración y los movimientos de Charlotte. A medida que Charlotte crecía, pasando de bebé a niña pequeña y luego a edad escolar, Can se convirtió en su sombra terapéutica y guardián silencioso. La niña, aunque demasiado pequeña para recordar el terror del ataque de la serpiente, creció con la historia narrada por sus padres,
Entendiendo de manera innata que el gran Doberman con las cicatrices en el costado era su hero personal. El vínculo entre ellos trascendía el de un niño y su mascota. Con no solo prevenía peligros naturales como serpientes o arañas, sino que también detectaba las pequeñas amenazas cotidianas, guiando a Charlotte lejos de enchufes sueltos. Alertando a Catherine cuando la niña intentaba trepar a lugares peligrosos, o simplemente sentándose con ella cuando la niña se sentía enferma, actuando como un barómetro emocional y físico. La familia, a través de la fama duradera de Khan, continue su misión de educar, organizando charlas en escuelas y refugios para desmitificar la imagen del Doberman y promover la seguridad contra las serpientes, utilizando la historia del sacrificio de Khan como prueba de que la nobleza de una raza reside en su corazón y no en los estereotipos. La vida de Khan, aunque marcada por el dolor, se llenó de un propósito profundo. Su existencia se justificó en la risa diaria y el crecimiento saludable de Charlotte, y las caricias de la niña eran su dosis diaria de curación emocional. Con el tiempo, la pequeña collera de Khan se convirtió en una característica entrenable. Un emblema que la gente reconoce en el parque. Catherine y Troy, al observar la relación simbiótica entre su hija y su Doberman, a menudo reflexionaban sobre la fragilidad de la vida y el milagro que habitaba en su casa, y la gratitud que sentían por Khan nunca disminuyó, sino que se convirtió en el cimiento de su familia, una lección diaria de lealtad y amor incondicional. El sacrificio de Khan se incrustó en el folclore local. Su historia se contaba en los campamentos de verano y en las advertencias de los padres. Y el Doberman se convirtió en la prueba viviente de que la conexión entre humanos y animales es un juramento sagrado y poderoso. Ecos después del ataque, con el pelage comenzando a volverse platido alrededor de su hocico, continúa siendo el protector silencioso, un ejemplo imponente de nobleza. Su vida era la respuesta a la pregunta: ¿qué precio tiene el amor incondicional? Y la respuesta era visible en cada paso que daba. En cada momento que Charlotte jugaba libremente bajo su vigilante y amorosa mirada, una cicatriz que recordaba que la vida de la niña había sido comprada con ventiladores. El asalto de Khan duró apenas un instante, pero su significado resonó por ecos. En solo 4 días, el Doberman adoptado forjó un juramento de lealtad que lo obligó a interponerse entre la muerte y Charlotte, demostrando que el vínculo protector no depende del tiempo, sino de la profundidad del corazón. El precio fue alto. Una batalla médica contra el veneno ms potente y una collera permanente. Sin embargo, esta cicatriz se convirtió en la prueba visible de su nobleza. Khan vivió el resto de su vida como guardián de Charlotte, su sombra vigilante, su mera presencia un antídoto contra el peligro de la historia de Khan se convirtió en un faro sobre la verdadera naturaleza de su raza, y la capacidad de los animales por su legado es la certeza de que el amor incondicional es una fuerza de supervivencia, y que a veces el sacrificio ms grande proviene del amigo que acabamos de conocer. Asterisk. Khan fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos de la clínica veterinaria, un espacio estrelado y lleno de los sonidos constantes de los monitores de vida. Y el Dr. Alistair y su equipo trabajaron sin descanso para mantener al Doberman al borde de la vida. El veneno de la serpiente marine había saturado su sistema y aunque el antiveneno había comenzado a neutralizar la toxina libre en la sangre, el daño ya infligido al tejido nervioso y muscular era severo, obligando al equipo a vigilar cada función vital, especialmente la respiración, que se mantenía débil y superficial. El cuerpo fuerte y musculoso de Khan era ahora su campo de batalla. Estaba intubado y asistido en su respiración, una medida desesperada para evitar el colapso pulmonar, y sus ojos abiertos pero vidriosos apenas registraban el mundo exterior. Sumido en una parálisis tóxica que lo dejaba vulnerable y completamente dependiente de las máquinas. Catherine permaneció en la clínica, incapaz de irse.
sentada en una silla incómoda de la sala de espera. Sintiendo el frío en sus huesos que no era solo la temperatura del hospital, sino la angustia de la espera, la culpa pensante de haber estado tan cerca y no haber visto la amenaza, y la abrumadora certeza de que su hija estaba viva gracias a la nobleza de un animal, que solo había conocido a su familia por unos pocos días. Los efectos secundarios del antiveneno, un suero potente y derivado que introduce una carga inmensa en el sistema inmunológico, comenzaron a manifestarse y can experimento episodios de fiebre alta y escalofríos, y el equipo veterinario tuvo que administrar medicamentos para controlar estas reacciones, añadiendo capas de complejidad a su ya delicado estado. Verlo luchar contra el dolor y la parálisis era una tortura para Catherine, que solo podía acercarse de vez en cuando a su jaula de cuidados intensivos para susurrar palabras de aliento y acariciar su cabeza inerte. Catherine finalmente contactó a Troy, su esposo, quien había regresado a casa para ocuparse de Charlotte, y la noticia golpeó a Troy con la fuerza de un rayo. La IRA por el peligro pasado se mezcló con un inmenso orgullo por con y un terror paralizante por su estado actual. Y se apresuró a unirse a Catherine en el hospital, y juntos compartirán la agonía y la esperanza de la espera. Las primeras 12 horas fueron un limbo, un tira y afloya constante entre la vida y la muerte. El Dr. Alistair fue cauteloso, advirtiéndoles que, aunque con era fuerte, la cantidad de veneno absorbida era significativa y que las próximas horas determinarían si el daño cardíaco era permanente. La historia de Con comenzó a difundirse por la comunidad, primero por la vecina y luego por el personal de la clínica. Y la gente empezó a ligar al hospital, dando flores y tarjetas de apoyo en la recepción, una muestra de cómo el acto de sacrificio del Doberman había tocado la fibra sensible de la ciudad. El punto de inflexión llegó al amanecer, 18 horas después de la mordedura. El Dr. Alistair encontró a Con intentando mover ligeramente una de sus orejas, un gesto minúsculo que era, para él, una señal monumental de que el sistema nervioso del perro estaba comenzando a despertar de la parálisis y que la voluntad de Cam para vivir no había sido aplastada por el veneno. El veterinario, con una rara sonrisa de alivio, explicó a los civiles que la crisis más aguda había pasado. La batalla por la recuperación sería larga y tediosa. Y requerir una fisioterapia intensiva para recuperar la fuerza muscular, pero Con había sobrevivido a la fase letal. Este pequeño movimiento, esta sutil promesa de vida, dio a Catherine y Troy la fuerza para continuar la vigilia, sabiendo que su hero canino estaba luchando con cada fibra de su ser para reunirse con su manada, y con la pequeña Charlotte, cuya vida había salvado un costo casi fatal da la supervivencia era solo la primera victoria. La recuperación de Con se reveló como una batalla de resistencia y paciencia que pondría a prueba la devoción de la familia Svilkic. Cuando Con fue finalmente dado de alta de la UCI, su estado era de una debilidad espantosa. El veneno. Y la potente dosis de antiveneno lo habían dado apenas capas de sostener su propio peso. Y el otrora musculoso Doberman ahora se movía con dificultad, arrastrando sus patas traseras, una sombra de su antigua fuerza. El Dr. Alistair prescribió un régimen de fisioterapia intensiva, advirtiendo a Catherine y Troy que la recuperación sería un camino largo y frustrante, pero esencial para que Con recuperara la movilidad completa. Las sesiones de fisioterapia comenzaron con ejercicios pasivos, donde Catherine masajeaba y movía suavemente las patas paralizadas de Con, intentando despertar la memoria muscular y estimular la regeneración nerviosa, un proceso lento y tedioso que requería horas de dedicación diaria. El siguiente paso fue la hidroterapia. Con, suspendido en un arnés sobre una cinta de cor sumergida en agua tibia, utilizaba la flotabilidad para aliviar el peso de su cuerpo mientras intentaba dar pasos. Y fue en estas sesiones donde se manifestó por primera vez el espíritu
Inquebrantable del perro. Aunque exhausto y dolorido, con se esforzaba, con sus ojos fios en sus dueños, moviéndose por la voluntad de vivir y devolver a su deber de protección. El compromiso de la familia fue total. Troy asumió la responsabilidad de las terapias en casa. Mientras Catherine maniaba la logística de las visitas a la clínica. El costo financiero y el agotamiento emocional eran inmensos, pero la imagen de Charlotte jugando alegremente una vida salvada era el único pago que necesitaban. La presencia de Charlotte de 17 meses en las sesiones de rehabilitación de Can fue fundamental. La niña, ajena a la gravedad de lo ocurrido, se acercaba a Can con su alegría habitual, abrazándolo torpemente y dando palmaditas. En la cabeza y el perro, al sentir el toque de la niña, reaccionaba con una energía que no mostraba con los demás. Su cola débilmente moviéndose, y el efecto de Charlotte parecía ser el catalizador más potente para su recuperación. Probando que su instinto de protección seguía intacto. Mientras Can lujaba en privado, su historia explotó en el ojo público. Los medios de comunicación australianos y luego los internacionales recogieron la narrativa del Doberman adoptado de 4 días que se sacrifica por la niña. Icon se convirtió en un hero instantáneo, un símbolo de la lealtad ms. Pura. La familia Svilicek inicialmente reacia a la atención, se vio obligada a manejar una avalancha de solicitudes de entrevistas, donaciones y regalos para Can. Y decidieron utilizar la plataforma para crear conciencia sobre el peligro de las serpientes en los patios suburbanos y, más importante, para defender la nobleza de la raza Doberman, a menudo malentendida. Catherine relató repetidamente el momento en que Can la arrolló, describiendo la acción no como un ataque, sino como una decisión calculada y amorosa para minimizar el daño a la niña, y el Dr. Alistair, al ser entrevistado, confirmó que la supervivencia de Can se debía no solo a la rapidez del antiveneno, sino también a la asombrosa fuerza de voluntad y el excelente estado físico previo del perro. Después de semanas de trabajo agotador, Can logró dar sus primeros pasos sin ayuda, aunque tambaleantes y rígidos, y el momento fue capturado en video por Catherine, compartiéndolo en red social, lo que provocó una efusión global de alegría y apoyo. La clínica veterinaria se llenó de cartas y de bueos para el perro. Y Can pasó de ser un paciente a una leyenda viva, demostrando que la lealtad, cuando se enfrenta a la muerte, puede ser una fuerza curativa tan poderosa como la medicina. La recuperación de Can fue una lección diaria para la familia. El cuerpo puede romperse, pero la voluntad, impulsada por el amor, puede restaurar incluso lo que parece irrecuperable. La recuperación de Can, aunque incompleta en detalles finos de su movilidad, fue lo suficientemente avanzada como para permitirle asistir a la ceremonia de condecoración más significativa de su vida, un evento organizado por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales RSPCA, don Can sería oficialmente reconocido con la Medalla al Valor Animal, el máximo honor otorgado a una mascota en Australia. El evento fue un torbellino de emociones, con periodistas y dignatarios reunidos para celebrar la lealtad que trascendía la lógica humana. Y Can, visiblemente recuperado pero aún moviéndose con una rigidez digna, se mostró con una serenidad que contrastaba con la pompa de la ocasión. Su único enfoque era la presencia de Catherine Troy y, sobre todo, la pequeña Charlotte. Troy subió al podio. Su voz se quebró al describir la escena del patio trasero, recordando el momento en que la confusión se convirtió en una certeza aterradora. Y su discurso se centró no solo en el acto de salvar a su hija, sino en la nobleza de una raza a menudo malentendida, resultando que Can en solo 4 días había hecho el juramento más sagrado de protección. Catherine, por su parte, sostuvo a Charlotte en sus brazos. Y su testimonio fue un torrente de gratitud, enfatizando que el milagro no fue que la niña sobreviviera, sino que Can eligiera tomar el veneno en su lugar. El momento culminante fue
Cuando la medalla fu colocada en el collar de Can, la multitud aplaudió de pie, y el Doberman, en lugar de mirar a la audiencia, se inclinó para olfatear la mano de Charlotte, una interacción íntima que encapsuló el significado de todo el evento. La condecoración de Can fu mucho más que un premio. Fu una validación de que el amor instintivo puede ser la forma más elevada de heroísmo, y la historia se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias que dudaban sobre la adopción de razas grandes y poderosas. Después de la ceremonia y la oleada de atención mediática, la familia Svilicek decidió que era hora de regresar a una normalidad controlada. Restringieron las entrevistas, buscando proteger la paz de Charlotte, y centraron sus esfuerzos en la recuperación total de Can, la verdadera recompensa luego cuando Can pudo regresar a casa de forma permanente y, sin dudarlo, asumió su puesto de guardia junto a Charlotte. El perro ya no dormía en el otro extremo del pasillo, sino que se acercaba junto a la cuna, y más tarde, junto a la cama pequeña. Su presencia constante actuando como un bálsamo curativo para la ansiedad subconsciente de la familia. El vínculo entre Can y Charlotte era inquebrantable. La niña, aunque demasiado pequeña para recordar conscientemente el trauma, mostró una confianza y un afecto sin límites hacia el Doberman, y Can por su parte, era excepcionalmente suave. Con ella, permitiendo subir a su lomo y tirar de sus orejas con una paciencia que no mostraba con ningún otro miembro de la familia. Su cicatriz de la mordura, ahora un recuerdo descolorido, sirviendo como un símbolo silencioso de su juramento. La familia Svilicek utilizó la fama de Can con responsabilidad, colaborando con organizaciones que trabajaban con perros detectores de veneno y promoviendo la adopción de Doberman. Y su mensaje fu constante. La lealtad no se compra con dinero, sino con amor y avisos. Un animal adoptado hace solo 4 días te enseñará el significado más profundo del sacrificio. Los premios se archivaron y los flashes de las cámaras dejaron de apuntar a la granja de los Svilicek, pero la presencia de Can continúa siendo el centro gravitatorio de la vida familiar. Aunque su recuperación física, si bien milagrosa, no fu total. Y que la virulencia del veneno y el trauma que supuso la dosis masiva de antiveneno dejaron una sutil cojera en su pata trasera. Un recordatorio permanente y honorable de su sacrificio, y Catherine y Troy se aseguraron de que la vida del Doberman se ajustara a su nueva realidad. Con caminadas más suaves y un puesto de descanso siempre acolchado y cálido. Can asumió su nueva normalidad con la dignidad que lo caracterizaba. Su ligero cuello no disminuye su vigilancia que se había intensificado. Si antes era un protector, ahora era un vigilante absoluto. Con su oído y olfato siempre sintonizados a la respiración y los movimientos de Charlotte. A medida que Charlotte crecía, pasando de bebé a niña pequeña y luego a edad escolar, Can se convirtió en su sombra terapéutica y guardián silencioso. La niña, aunque demasiado pequeña para recordar el terror del ataque de la serpiente, creció con la historia narrada por sus padres, entendiendo de manera innata que el gran Doberman con la cicatriz en el costado era su héroe personal. El vínculo entre ellos trascendía el de un niño y su mascota. Can no solo prevenía peligros naturales como serpientes o arañas, sino que también detectaba las pequeñas amenazas cotidianas, guiando a Charlotte lejos de enchufes sueltos, alertando a Catherine cuando la niña intentaba trepar a lugares peligrosos, o simplemente sentándose con ella cuando la niña se sentía enferma, actuando como un barómetro emocional y físico. La familia, a través de la fama duradera de Can, continue su misión de educar, organizando charlas en escuelas y refugios para desmitificar la imagen del Doberman y promover la seguridad contra las serpientes, utilizando la historia del sacrificio de Can como prueba de que la nobleza de una raza reside en su corazón y no en los estereotipos. La vida de Can, aunque marcada por el dolor, se llenó de un propósito profundo.
Su existencia se justificó en la risa diaria y el crecimiento saludable de Charlotte, y las caricias de la niña eran su dosis diaria de curación emocional. Con el tiempo, la pequeña collera de Con se convirtió en una característica entrainable. Un emblema que la gente reconoce en el parque. Catherine y Troy, al observar la relación simbiótica entre su hija y su Doberman, a menudo reflexionaban sobre la fragilidad de la vida y el milagro que habitaba en su casa, y la gratitud que, sentían por Con nunca disminuyó, sino que se convirtió en el cimiento de su familia, una lección diaria de lealtad y amor incondicional. El sacrificio de Con se incrustó en el folclore local. Su historia se contaba en los campamentos de verano y en las advertencias de los padres. Y el Doberman se convirtió en la prueba viviente de que la conexión entre humanos y animales es un juramento sagrado y poderoso. Ecos después del ataque, con el pelage comenzando a volverse platido alrededor de su hocico, continúa siendo el protector silencioso, un ejemplo imponente de nobleza. Su vida era la respuesta a la pregunta: ¿qué precio tiene el amor incondicional? Y la respuesta era visible en cada paso que daba. En cada momento que Charlotte jugaba libremente bajo su vigilante y amorosa mirada, una cicatriz que recordaba que la vida de la niña había sido comprada con ventiladores. El asalto de Con duró apenas un instante, pero su significado resonó por ecos. En solo 4 días, el Doberman adoptado forjó un juramento de lealtad que lo obligó a interponerse entre la muerte y Charlotte, demostrando que el vínculo protector no depende del tiempo, sino de la profundidad del corazón. El precio fue alto. Una batalla médica contra el veneno más potente y una collera permanente. Sin embargo, esta cicatriz se convirtió en la prueba visible de su nobleza. Con vivió el resto de su vida como el guardián de Charlotte, su sombra vigilante, su mera presencia un antídoto contra el peligro de la historia de Con se convirtió en un faro sobre la verdadera naturaleza de su raza y la capacidad de los animales por él. Su legado es la certeza de que el amor incondicional es una fuerza de supervivencia, y que a veces el sacrificio más grande proviene del amigo que acabamos de conocer. Asterisk.